ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనము ఇంకొక వర్బ్ తీసుకొని మనము ఇలాగా ఒక సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ చేసి ఆ సెంటెన్స్ని మనము ఈ ఒక క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తాం. క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేసి వాటికి మనము సమాధానాలు రాస్తాము. ఈ క్వశ్చన్స్ మరియు ఆన్సర్స్ రెండింటిని మనము వేరే వేరే టెన్సెస్లో మనం ప్రాక్టీస్ చేయబోతున్నాం. మనకి అలా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఏం లాభము అని మీరు అడగవచ్చు. అలా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఒకటి మనం తొందరగా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటాము, ఇంకొకటి మన కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ పెరుగుతుంది, ఇంకొకటి ఏమంటే ఎవరైనా మనల్ని అటువంటి క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు మనకి రెడీగా మనకి ఆన్సర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి, ఎందుకంటే మనం ఇలా ప్రాక్టీస్ చేశాం కాబట్టి. సో నేను ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఏం చేయబోతున్నానంటే ఇంకో వర్బ్ తీసుకొని నేను ఇక్కడ బోర్డు పైన రాసి వాటిని టెన్సెస్లోకి మారుస్తూ ఉంటాను. మీరు దయచేసి నోట్ చేసుకున్న తర్వాత వాటిని గట్టిగా పలికడానికి మీరు ప్రయత్నించండి. ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వర్బ్ వచ్చి ఇన్క్వైర్. I inquire about cases. Inquire అంటే పరిశీలించుట. I inquire about cases అంటే నేను కేసుల గురించి పరిశీలిస్తూ ఉంటాను అని ఇక్కడ మనం సెంటెన్స్తో రాసుకున్నాం. ఈ యొక్క సెంటెన్స్ బేసిస్ పైన మనము ఈ వాట్, వెన్, వేర్, విచ్ అని ఉపయోగించి మనము వాటిని క్వశ్చన్స్ రాస్తాము. ఆ క్వశ్చన్స్కి తగ్గట్టు మనము ఆన్సర్స్ కూడా రాసుకుంటాము. క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ రాసుకున్న తర్వాత ఈ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ని మనము ఇంకా 12 టెన్స్లకి మనము వాటిని మార్చుకుంటాం. అవి ఎలా జరుగుతుందో దయచేసి చూడండి. నెంబర్ 1, వాట్ డూ యూ డూ? నువ్వు ఏం చేస్తావు? I inquire about cases. Second one, when do you inquire about cases? I inquire about cases when cases come to me. Third one, where do you inquire about cases? I inquire about cases in different places. Okay. Fourth one, which cases do you inquire? I inquire all criminal cases. Fifth one, who inquire about cases I inquire about cases. Sixth one, why do you
inquire about cases. I inquire about cases to know the truth. Seventh one, with whose help do you inquire about cases? I inquire about cases alone. Eighth one, for whom do you inquire about cases? I inquire about cases for my clients. Ninth one, how do you inquire about cases? I contact the right person and inquire about cases. ఓకే, ఇక్కడ మనం సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఈ సెంటెన్స్కి తగిన క్వశ్చన్స్ మనం ఇక్కడ ఫ్రేమ్ చేసాము. ఈ క్వశ్చన్స్కి తగిన ఆన్సర్స్ మనం అక్కడ ఫ్రేమ్ చేసుకున్నాము. ఓకే, మనం ఏం చేయాలి, వీటిని మనము అన్ని టెన్స్లోకి మార్చుకోవాలి. అన్ని టెన్స్లోకి మార్చుకోవాలంటే మనకి ఈ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ మరియు మెయిన్ వర్బ్స్ మనకు తెలుసుకోవాలి. అవి ఎక్కడెక్కడ మనం ఉపయోగించాలని. ఇవి మెయిన్ వర్బ్స్. ఓకే, ఈ మెయిన్ వర్బ్స్ మరియు హెల్పింగ్ వర్బ్స్ మనం చేంజ్ చేసుకుంటూ మనము వీటిని వేరే టెన్స్లోకి మార్చాలి. ఇప్పుడు అవి చేంజ్ చేసే ముందు ఓసారి వీటి అర్థాలు మనం చూసుకుందాం. వాట్ డు యూ డూ, నువ్వేం చేస్తావు? ఐ ఇన్క్వైర్ అబౌట్ కేసెస్, నేను కేసుల గురించి పరిశీలిస్తాను. వెన్ డు యూ ఇన్క్వైర్ అబౌట్ కేసెస్, నువ్వు కేసుల గురించి ఎప్పుడు పరిశీలిస్తావు? ఐ ఇన్క్వైర్ అబౌట్ కేసెస్ వెన్ కేసెస్ కమ్ టు మీ, కేసెస్ నా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు నేను కేసుల గురించి పరిశీలిస్తాను. వేర్ డు యూ ఇన్క్వైర్ అబౌట్ కేసెస్, నువ్వు కేసుల గురించి ఎక్కడ పరిశీలిస్తావు? ఐ ఇన్క్వైర్ అబౌట్ కేసెస్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్, అన్ని రకాల స్థలాల్లో నేను కేసుల గురించి పరిశీలిస్తాను. విచ్ కేసెస్ డూ యూ ఇన్క్వైర్, నువ్వు ఏ కేసులను పరిశీలిస్తావు? ఐ ఇన్క్వైర్ ఆల్ క్రిమినల్ కేసెస్, అన్ని క్రిమినల్ కేసెస్ నేను పరిశీలిస్తాను. హూ ఇన్క్వైర్ అబౌట్ కేసెస్, కేసుల గురించి ఎవరు పరిశీలిస్తారు? ఐ ఇన్క్వైర్ అబౌట్ కేసెస్, నేను కేసుల గురించి పరిశీలిస్తాను. వై డు యూ ఇన్క్వైర్ అబౌట్ కేసెస్, నువ్వు కేసుల గురించి ఎందుకు పరిశీలిస్తావు? ఐ ఇన్క్వైర్ అబౌట్ కేసెస్ టు నో ద ట్రూత్, నిజం తెలుసుకోవడానికి నేను కేసుల గురించి పరిశీలిస్తాను. విత్ హూస్ హెల్ప్ డూ యూ ఇన్క్వైర్ అబౌట్ కేసెస్, నువ్వు ఎవరి సహాయంతో కేసులు పరిశీలిస్తావు? ఐ ఇన్క్వైర్ అబౌట్ కేసెస్ అలోన్, నేను ఒంటరిగా కేసుల గురించి పరిశీలిస్తాను. ఫర్ హూమ్ డూ యూ ఇన్క్వైర్ అబౌట్ కేసెస్, నువ్వు ఎవరి కోసం కేసులు పరిశీలిస్తావు? ఐ ఇన్క్వైర్ అబౌట్ కేసెస్ ఫర్ మై క్లయింట్స్, నా యొక్క క్లయింట్స్ కోసం నేను కేసులు పరిశీలిస్తాను. హౌ డూ యూ ఇన్క్వైర్ అబౌట్ కేసెస్, నువ్వు కేసులు ఎలా పరిశీలిస్తావు? ఐ కాంటాక్ట్ ద రైట్ పర్సన్ అండ్ ఇన్క్వైర్ అబౌట్ కేసెస్, నేను సరి అయిన వ్యక్తిని
కాంటాక్ట్ చేసి అప్పుడు నేను కేసులు పరిశీలిస్తాను. సో ఇలా మనము కొద్దిగా అర్థాలు తెలుసుకున్నాం. ఓకే, వీటిని మనం ఇప్పుడు చేంజ్ చేయబోతున్నాం. అన్ని టెన్స్లోకి చేంజ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం సింపుల్ ప్రజెంట్లో రాసుకోవాలి. తర్వాత సింపుల్ పాస్ట్, సింపుల్ ఫ్యూచర్, ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్, పాస్ట్ కంటిన్యూస్, ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్, ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్, ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్, ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ మరియు లాస్ట్గా ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్కి మనము వీటిని మార్చుకోవాలి. ఇలా మార్చుకుంటే మనము ఎగ్జామ్స్ రాసేటప్పుడు అయినా కానీ మనకి ఇది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. అలాగే మనం ఇతరులతో మాట్లాడేటప్పుడు మనం మంచి ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతాం. ఓకే, సో మంచి స్ట్రక్చర్ వేసి కరెక్ట్గా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతాం. మనం ఇంగ్లీష్ కరెక్ట్గా నేర్చుకోవాలి. మాట్లాడేకన్నా కరెక్ట్గా నేర్చుకోవాలి, ఎగ్జామ్ రాసేదానికన్నా మనం కరెక్ట్గా నేర్చుకోవాలి. సో రెండింటికి ఉపయోగపడేలాగా మనం ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటే అది మనకి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు నేను వీటిని సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్కి మార్చబోతున్నాను. దయచేసి గమనించండి. వాట్ డిడ్ యూ డూ? I inquired about cases. When did you inquire about cases? I inquired about cases when cases came to me. Where did you inquire about cases? I inquired about cases in different places. Which cases did you inquire? I inquired all criminal cases. Who inquired about cases? I inquired about cases. Why did you inquire about cases? I inquired about cases to know the truth. With whose help did you inquire about cases? I inquired about cases alone. For whom did you inquire about cases? I inquired about cases for my clients. How did you inquire about cases? I contacted the right person and inquired about cases. Simple past and kada. But simple future. What will you do? I will inquire about cases. When will you inquire about cases? I will inquire about cases when cases will come to me. Where will you inquire about cases? I will inquire about cases when in different places. Which cases will you inquire? I will inquire all criminal cases. Who will inquire about cases? I will inquire about cases. Why will you inquire about cases? I will inquire about cases to know the truth. With whose help will you inquire about cases? I will inquire about cases alone. For whom will you inquire about cases? I will inquire about cases for my clients. How will you inquire about cases? I will contact the right person and will inquire about cases. Next ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మనము present continuous tense లో మార్చుకోవాలి. What are you doing? I am inquiring about cases. When are you inquiring about cases? I am inquiring about cases when cases are coming to me. Where are you inquiring about cases? I am inquiring about cases in different places. Which cases are you inquiring? I am inquiring all criminal cases. Who is inquiring about cases? I am inquiring about cases. Why are you inquiring about cases? I am inquiring about cases to know the truth. With whose help are you inquiring about cases? I am inquiring about cases alone. For whom are you inquiring about cases? I am inquiring about cases for my clients. How are you inquiring about cases? I am contacting the right person and am inquiring about cases. ఇప్పుడు past continuous tense. What were you doing? I was inquiring about cases. When were you inquiring about cases? I was inquiring about cases when cases were coming to me. Where were you inquiring about cases? I was inquiring about cases in different places. Which cases were you inquiring?
I was inquiring all criminal cases. Who was inquiring about cases? I was inquiring about cases. Why were you inquiring about cases? I was inquiring about cases to know the truth. With whose help were you inquiring about cases? I was inquiring about cases alone. For whom were you inquiring about cases? I was inquiring about cases for my clients. How were you inquiring about cases? I was contacting the right person and inquiring about cases. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? వీటిని మనము ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్కి మార్చుకోవాలి. వాటిని ఎలా మార్చుకునేది? What will you be doing? I will be inquiring about cases. When will you be inquiring about cases? I will be inquiring about cases when cases will be coming to me. Where will you be inquiring about cases? I will be inquiring about cases in different places. Which cases will you be inquiring? I will be inquiring all criminal cases. Who will be inquiring about cases? I will be inquiring about cases. Why will you be inquiring about cases? I will be inquiring about cases to know the truth. With whose help will you be inquiring about cases? I will be inquiring about cases alone. For whom will you be inquiring about cases? I will be inquiring about cases for my clients. How will you be inquiring about cases? I will be contacting the right person and will be inquiring about cases. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏముంది? ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. What have you done? I have inquired about cases. When have you inquired about cases? I have inquired about cases when cases have come to me. Where have you inquired about cases? I have inquired about cases in different places. Which cases have you inquired? I have inquired all criminal cases. Who has inquired about cases? I have inquired about cases. Why have you inquired about cases? I have inquired about cases to know the truth. With whose help have you inquired about cases? I have inquired about cases alone. For whom have you inquired about cases? I have inquired about cases for my clients. How have you inquired about cases? I have contacted the right person and have inquired about cases. Excuse me. Next ఏం చెప్పాలి? Past perfect tense. What had you done? I had inquired about cases. When had you inquired about cases? I had inquired about cases when cases had come to me. Where had you inquired about cases? I had inquired about cases in different places. Which cases had you inquired? I had inquired all criminal cases. Who had inquired about cases? I had inquired about cases. Why had you inquired about cases? I had inquired about cases to know the truth. With whose help had you inquired about cases? I had inquired about cases alone. For whom had you inquired about cases? I had inquired about cases for my clients. How had you inquired about cases? I had contacted the right person and had inquired about cases. Next ఇప్పుడు future perfect. What will you have done? I will have inquired about cases. When will you have inquired about cases? I will have inquired about cases when cases will have come to me. Where will you have inquired about cases? I will have inquired about cases in different places.
Which cases will you have inquired? I will have inquired all criminal cases. Who will have inquired about cases? I will have inquired about cases. Why will you have inquired about cases? I will have inquired about cases to know the truth. With whose help will you have inquired about cases? I will have inquired about cases alone. For whom will you have inquired about cases? I will have inquired about cases for my clients. How will you have inquired about cases? I will have contacted the right person and will have inquired about cases. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనము present perfect continuous tense. What have you been doing? I have been inquiring about cases. When have you been inquiring about cases? I have been inquiring about cases when cases have been coming to me. Where have you been inquiring about cases? I have been inquiring about cases in different places. Which cases have you been inquiring? I have been inquiring all criminal cases. Who has been inquiring about cases? I have been inquiring about cases. Why have you been inquiring about cases? I have been inquiring about cases to know the truth. With whose help have you been inquiring about cases? I have been inquiring about cases alone. For whom have you been inquiring about cases? I have been inquiring about cases for my clients. How have you been inquiring about cases? I have been contacting the right person and have been inquiring about cases. ఇప్పుడు వాటిని మళ్ళీ మనం past continuous tense కి మార్చుకోవాలి. What had you been doing? I had been inquiring about cases. When had you been inquiring about cases? I had been inquiring about cases when cases had been coming to me. Where had you been inquiring about cases? I had been inquiring about cases in different places. Which cases had you been inquiring? I had been inquiring all criminal cases. Who had been inquiring about cases? I had been inquiring about cases. Why had you been inquiring about cases? I had been inquiring about cases to know the truth. With whose help had you been inquiring about cases? I had been inquiring about cases alone. For whom had you been inquiring about cases? I had been inquiring about cases for my clients. How had you been inquiring about cases? I had been contacting the right person and had been inquiring about cases. Next మనం ఇప్పుడు future perfect continuous tense. What will you have been doing? I will have been inquiring about cases. When will you have been inquiring about cases? I will have been inquiring about cases when cases will have been coming to me. Where will you have been inquiring about cases? I will have been inquiring about cases in different places. Which cases will you have been inquiring? I will have been inquiring all criminal cases. Who will have been inquiring about cases? I will have been inquiring about cases. Why will you have been inquiring about cases? I will have been inquiring about cases to know the truth. With whose help will you have been inquiring about cases? I will have been inquiring about cases alone. For whom will you have been inquiring about cases? I will have been inquiring about cases for my clients. How will you have been inquiring about cases? I will have been contacting the right person and will have been inquiring about cases. So friends, ఇలా మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే మనకి మంచి ఇంగ్లీష్ మరియు మంచి మార్క్స్ మనం సంపాదించుకోగలము. I wish you all the best. Keep practicing. Thank you.